Assalamu alaikum. Good morning, Maiduguri. Good morning, Nigerians. Good morning, ladies and gentlemen. It's a brand new day, bringing with it fresh opportunities, boundless energy, and of course, endless possibilities. As the golden rays of the sun illuminate the world, we gather here to embrace the promise of a new beginning, and that's the promise of Tuesday morning. With hearts full of enthusiasm and mind ready to be inspired, we welcome you to the wonderful morning program, Wake Up Euro Special. You know why I call it special? You get to know. And in case you're just joining us, this is SMK Radio 96.5 FM. My name is Zainab Adam. You can join us live on Facebook on our page at SMK Radio Official. Instead of the normal newspaper reviews, weather updates, listenership segment, and of course traffic check segment we usually host every weekdays from Mondays to Fridays. We'll be doing something different today, like what we did yesterday, and that's to continue celebrating the International Women's Day with a fireside chat with insight from amazing women and how we can accelerate action for a better and developed society. And joining me in the studio is you all know how. Okay, joining me is comrade Lucy Yanana. She will introduce herself to you. Good morning, viewers. I'm Comrade Lucy D. Yunana, the Executive Director of WIN stand for Women in the New Nigerian and Youth Empowerment Initiative, and here in Borno State. And also an SEMA. We didn't hear that position. So sorry. I'm an SSA to His Excellency attached with the Ministry of Women Affairs. Can you see that? Women of substance, phenomenal women everywhere, capacity, full, loaded to tell you how you can accelerate action to better the cause of women wherever you are. So before we dive into the program, I'll quickly take the news in 60 seconds. Okay. So good morning once again. My name is Zainab Adam with the news in 60 seconds. The former governor of Kaduna State, Amala Nasser El-Rufai, has confirmed his resignation from the ruling All Progressive Congress (APC) and defected to the Social Democratic Party (SDP). El-Rufai announced his decision in a post on his verified Facebook page, citing the APC's failure to address its internal issues and his desire to pursue progressive values. The former governor expressed his disappointment with the APC's leadership, stating that the party has strayed from its founding principles and no longer aligns with his personal values. So, welcome back to the Wake Up Euro Special, and it's a fireside chat with Comrade Lucy D. Yunana. You've heard she's the Executive Director of Women in New Nigeria and SSA to Borno State Government on Women Affairs. Ma, tell us how you spent your International Women Day. It was very interesting. It was flagged up on Saturday by Her Excellency, the wife of the Executive Governor of Borno State, and where women were empowered with food items and some cash. And it was so exciting that this time that women sit down to reflect on their achievement and their contribution to the society. When you look at the Belgian conference 30 years ago, have we reached where we want to go? Have we achieved what we want to achieve? I would say no. We are yet to get there because of the gender problem that we have within our society. That's the cultural aspect of it and other things. We are yet to. And that is why people like you, we advocate, we come to radio houses to make sure that we say out our voices to people so that people will know the importance of women, where they should be given opportunity to have equal opportunity with the other gender, and gender inclusiveness that we are talking about. And there's a lot of misconception when we talk about gender equality. People have so many misconception about it, but we are not trying to say we want to. We are only pleading that we have the potentials as women and girls. Please give us a space that we can display our potentials. Great. There is this saying that women issues are better known to issues and are better handled by women. And so also men issues are better handled by men. For example, it's the woman that experiences her period, that menstruate, and she knows how she experienced that. The men can never tell you what that experience is, except if maybe they read it in a book or something. So also it's the woman that carried that pregnancy, that goes through those harrowing experiences. And when it comes to men issue, I understand that men too have their own issues. But in this time around, when we say women, it's not that we are
cutting off the men actually. Not really, but they also have to be engaged. Don't be surprised. We'll be having a men conversation regarding this issue of Women Day. I will want us to demonstrate the accelerate action sign to them first. Yes. For those on Facebook, you will see it. I know you, Dak. Yes. Give us our trophies as women. So why do you think it's important to celebrate women? Like I said, it's very, very important. To be frank, this time around, the celebration of what the governor's wife did, even people from the grassroots were invited to the multipurpose hall so that they will know the importance of it. Okay. It cannot only be the urban women. Sure. We have to go down to the grassroots to tell them they should know of their rights as women. Like you find out in those days, in a home where you have male counterparts as your brothers, more priorities are being given to the men than the women. We have the potentials as women, like I said. Now, I always like to give this example. You find out there are some men that will tell you that they wouldn't like to have a male doctor examining his wife. Oh. Yes, maybe he'll tell you because of his belief or because of jealousy, I don't know. Yeah. Then I asked them, when you don't allow your daughters to go to school, you don't educate your daughters, you give more priority because you say, she can go to somebody's house. I mean, when you empower a girl, when you educate a girl, you educate the nation, because she can be very important to her community and even to her family. So I always say that it is very important that women should be given space. Give us the space. We have the potentials. You have a girl. There are times that they will tell you that engineering thing is not for a woman. It's not for a girl's child. It's wrong. We have better engineers. We have like people like Corey here in Maiduguri. We have Christiana, Angelo. These are women engineers that if you see the buildings they make, like Engineer Corey, the yes, flyover, the flyover. Yes, and then the Christiana Maiduguri, the Cathedral of Catholic Church. She single-handedly handled the project. The project, and it's so beautiful. Yeah, so we said, please give us opportunity. We are not competing with them. Let them know that. And do you even know something? If you entrust a task into a woman's hand, she does they deliver sincerely. I'm like, not saying because I'm a woman. If you are to like I think that Borno Express flyover was done within 6 months. Yes. On time and everything. When the government said within this time period, there was nothing like extension. Everything was done at a specific time, and all the specification was made. And the same thing, even the Bishop of Catholic, if you meet him, he will tell you that wow, what Christy did was a marvelous thing. I think he said we have amazing. Great. Yes, it's so amazing. You know, give us anything you give a woman, she transforms it. Okay, yes. Now so we want women to be celebrated. We want women to be respected. We want women to be appreciated wherever they are. We want women to be included. But back to the woman. How important is it to build yourself as a woman first? It is very, very important. Like talk to us more about it. I think I will start by myself. Okay. Yes, it is very important. One, as I was growing as a young girl, I think the activism started even when I was in secondary school. Yes, I grew up. My father is a soldier. I grew up in the barracks, and I lately discovered there's a particular woman that always come to my mother's house, and she'll be weeping, and ask me why, Zainab. Why, ma? We are interested. Yes, she gave out to first girl, second girl, the third one, and the husband always accused her that she's good for nothing, always giving birth to girl child. So one of these days, when I was in secondary school, I just we were taught about health reproductive system. And one of the nights, the day she came to my mother, and then she was pregnant, and I told her that when I asked my mother that why is she crying, because Mama Anna of a blessed memory, my mother said that yes, the husband is molesting her, because my mother experienced the same thing, but I have to stand for my mother. And I told her that go and tell your husband that the fault is his, because you have your own X chromosome while he has X and Y. Anything he gives you, and then you produce, if he gives you Y and then with your X you have a baby boy, but if he gives you X and X you have a baby girl. That empowered that woman. When next the man wants to talk to her, she said, no, Lucy told me that they were taught in second years. So it is your fault. So don't tell me that about giving birth to girls. And to God be the glory, the baby that she gave birth was a boy. And then do you know what she named the child? That I don't know that I will laugh among women.
in That's their so time. beautiful. Yeah, so these are the kind of things, and I want sincerity of purpose for women. We have to be self-empowered. We have to have confidence. You know, most of the things that we have there, that is making us to be backward, the culture, the norms and the culture of our society, where they find out a woman wants to inspire very high, they will start accusing her. Now, a man has a car, has a house, and then he has a good job. He will look for a woman to marry. But the moment a girl child has a car, has a good house and a good job, the society will start giving her some names. Was he a orator? No, she has achieved. It's something that she needs to be celebrated. Sure. She needs to be celebrated. Yes. Others. Yes, she needs to be, even to the husband, her immediate family. Yeah. At least I keep on, when I go out to make some advocacy, I tell women, see the era of you folding your arms, because research has shown that why we have a lot of gender-based violence at homes is because you ask your husband today, give me today, tomorrow. The man gets frustrated, maybe when he doesn't have that ego, and that beast in him will not tell you that I don't have the money. The next thing you hear is a slap on your face, because by the time he will tell you that I don't have the money, that means he has relegated himself. But because he wants to maintain that ego of a man, he will not tell you he doesn't. The next thing is an abuse. So I tell women, empower yourself, be self-independent. You have something you have that you can offer. Afford it to offer it to your husband. Like, okay, you have 4 kids, and then the stress is too much. Look at the economic situation of the country. I think when you say you have a husband, you are a helpmate to your husband. Don't be over dependent on your husband. I think I tell women that make sure that you buy the era of you. Has gone. Oh, darling, the man will be even happy. Respect. Yes. When you are away, I think we run out of Maggi and salt, and I use the little savings that I've been doing out of the business that I'm doing, and I've bought this. The man will be happy. I think I will share a story of a lady, but now she's late. During this Boko Haram, she was shot. One of these days, she came to my office. She was working in finance, and with poverty, we normally sit down, and I told her that, do you know that it is good for you to make a kind of surprise to your husband? She said, why? It is his responsibility. I said, no. Don't be over dependent on your husband. Make sure you buy some kind little gift to your husband. He feels, this is my wife. And do you know what she bought? She bought shirts and a boxers, and she took it to the husband. The man asked her that, who told you this? Because all their life that they got married, she has never surprised him with a gift. And the guy is a banker, and then she said, it's Auntie Lucy. He said, I wish you knew her before now. And just shortly after that, within, I think, the space of either 2 or 3 months, the wife was shot by this Boko Haram. Yeah. And I knew, and I saw how this man wept. And at that time, they opened a kind of a new page between him and his wife. That love has increased, and then he respects his wife. Even you have your salary, and then buying me this. I tell women, buy gift to your husband. Don't think that it's always no, surprise him even on his birthday. You understand? That makes a man feel, oh, my wife is appreciating what I'm doing. And even the money that you are earning, at least you will not tell other people that, I don't even know what she does with her money. No. When you do that, the man will be very happy and he will appreciate you. And I tell women, when I go to the local community, I say, at this our safe space. Because so that you'll be empowered, that nobody will take advantage of you as a weaker vessel that they say. You have something, you are dependent, nobody will even harass you. Or do you want your husband to have kisha? No, they support your husband. Sure. So women, when we are talking about equality, inclusiveness, we want to be part and parcel in even decision making. I always cite an example of what happened during this during the Boko Haram. You know, initially, it's the mother that stayed with these kids at home. We know they are going out and coming in. When this thing started, at least the women, the mother should have been invited to a round table discussion to say, what have you observed within our, youth? I would have given out solution
that this is what we have seen. But we were relegated, and then all mothers folded their arms, and every mother was afraid to even say that my son is part of this thing, because we are not being recognized. We are saying to the society, give us the opportunity. We are not competing with them, please. We are only saying that we have something to offer to them. Sure. And this is to even tell them that they should bring us to the table, because like I earlier said, women issues are better discussed by women. For example, if you should take a look during the flood, when it first happened, the main agenda was on evacuation and then getting shelter. In that process, some women are giving birth to. Who remembered them? Only the women. Of course. But if the women were not engaged earlier enough, who even think of get them sanitary pad, get them this, I tell you, during this flood, I leave my home 5 a.m. We were doing wet cooking to make sure that, because these are women that had been displaced. There's a woman that gave birth, I think it was on social media, under a staircase. And I went out very early in the morning to do my normal thing. I wanted to go and plait my hair. And I just saw people gathering. I said, what happened? Maternity, I went to my house, got some things for her to wrap up the baby, because the baby was cold, and it was during cold time. And then I put it on the platform of our social media handle to the women that, please, there's an emergency. If not because I'm a woman, who would do it? Because the men, all of them were standing looking at the baby. They will not even know what to do at that moment. And you need to give first aid first before you even render any other assistance. So I, as the executive director of WIN and the SSE on Women Affairs to the governor. SSA is silent because I always do what I know doing. There are some people that, when it comes to GBV cases, they will say, I'm about to SSA, and actually that one is it's because of maybe my contribution. So because of the passion I have for it, I tell them, maybe because of my contribution to the community and the society, that His Excellency, our dynamic governor, felt that this woman should be appointed, because this is what I'm not doing. The passion is there, and I still do it. Even with this my leg, I go out to cases of GBV. So that one is silent. Okay, we have a message on Facebook from Peter Arwanya Kubo. He said, thank you so much for this. A lot misunderstand what equity and inclusion means. Do you have anything to say about this before we progress? Yeah, I'm so glad that at least by coming to such, radio houses and television, we enlighten people so that they will know that this thing is very important, that women inclusion in any decision making is very, very important. Like we rightly say, when there's a case that affects a woman, a man cannot make decisions for her. It is a fellow woman like her that knows. He who wears the shoes knows where it pinches. Yeah. So thank you, Mr. Peter. Okay, do you encounter any challenges in your career? Of course, yes. Okay, we want to know some of it, if possible, and the lessons learned from it, so that fellow women at home will know how to manage such cases if it should come their way, or any women around them. That's great. I want to say that there's a lot of challenges. But as a mother and as a woman, be an outstanding woman. I worked in the Borno State government for 35 years. During my career period, I've seen a lot of things. I have, like I said, my father have taught us to say out the truth, even if you're the only person. And I took that as a child. And when I came to work in the Borno State government, there's a lot of things, as Zainab, your colleagues who are into some kind of dubious kind of a thing, they are making it, they will say, Gatana, tarifam kafara aiki data, and she has nothing to show. And I'm happy to say it boldly to any other person, because those of them who wanted to make quick money, and that is a syndrome that our youth have these days. One of the time in my ministry, I came to the office, an auditor told me that if I want, that I should be collecting 2 salaries. That time we have this premier commercial bank where we are asked to open an account. That is where my salary goes. And he told me that Kidinga Karbi salary review, they had table there. I said, no, my father told me not to do that, because that is the training I have. And the one other time again, I came to the office, 2 of my leave grant came out, and I signed one. I said, I can't sign the other one. The former Auditor General of the Blessed Memory, Mr. Peter Bata, called me to his office. That time there was a bomb. It exploded because there was a lot of atrocity that happened. And then he called me to his office that I should sign. And I signed. And then he asked, who signed this? I said, I don't know. This is my signature.
He said, why? I said, the guy told me that I should sign to. I told him that my father said I shouldn't do anything that is bad. And I adhere to my father's words. And I tell you, even in the ministry, you find that there's a lot of corruption going on. I have a lot of experiences and challenges that I can share. You find out where your boss will call you to go and do something. I'm somebody that I'm an outright person. I'll tell you I will not do it. Not because I'm afraid of you, not because I wouldn't do anything that is against my religion, against my faith, and against my integrity as a person. I outrightly tell my immediate boss that I will not do anything. Like one of these days, the guy told me, you know, they brought me to the ministry to make money. I say it's good. One day he called me that I should go to the store, because then during the governor SARS, all this keke, I was the one handling it with all these jega and what have you. That I should go and I said like this. I pointed my hands to him. I said I will not do it. The next day, yes, he's my director. I don't give a damn. I have on the last and I told him that this is a manner that they gave us. And then who is the government? We are the government. We are to protect the things of the government. And that did not go well with me, with him. The next day he brought in my junior. Does me care? Yes, my mother always speak, you know, as a soldier's wife. Does me care? I doesn't care. I didn't see it to be anything, because it's what I feel is my conscience. Because if I die today, I will stand before God and give account of every deed that. And my prayer is to make sure that even if it's a government thing, I should be faithful and be sincere in anything that I'm doing. We appreciate you. We see you. We heard you. You know, some people will be like, Mahasa says, I'm to continue in English. This is the last question we'll take in English before I will switch you into Hausa. Yeah. Women will be like, if you should marry this woman, it's all about her career. She not even think about your family, or she'll feel like she's above you. So being a mother, how did you balance your family life, and then career and work? You must have a clear conscience of what you're doing. And communication in the family is very, very important. My husband is a pastor, and I tell you, I want to say this without mixing words. I have a supporting husband. But I tell women, whatever you're going to do, be transparent to your husband. Open up. Even up to your children. There is no case. Like I speak now, my husband has been away. He's in Jos doing some program. But as I came here, before I left home, I told you that I have a program in SMK radio. I told you that it's a new radio that I think I'm coming to see it for the first time. Sure. And it's good for women. And I said this, maybe in the times of your making your career, the money is coming. Don't carry your toes to go and rub your husband's eyes. You should give him his due respect as a wife. That's what both religion preaches. So I make sure that there's communication flowing up. Even within my kids, I make sure that my career does not affect my family, directly or indirectly. Even this morning that I'm coming here, my children are aware. Since yesterday, I told them, if I have a program, I tell my children. Even when I'm out of Maiduguri, I want to share this story with you. I went to Abuja for a program, and then my cousin died in Abuja. And I want to leave my hotel room to go there. I have to call my husband in Maiduguri. I told him that one of my cousins died, and they've just put it on the platform of our family. I want to go there. Have you agreed? But because you feel you're a career woman, you think, and then your husband cannot control, it cannot work, Zainab. You're growing as a young girl. Give him his due respect. And when you have a supporting husband, don't take that for granted. You say, my husband, trust is very important in marriage. Communication is very, very important in marriage. When you are a career woman, make sure that all your programs you tell your husband. If you're going to a hotel, because now as a married woman, you go to a hotel, you know there are side hour. Maybe the person will call your husband, I just saw your wife here with somebody. My husband will tell you, there was a time my husband is in Jos when he was schooling. Myself and some of my staff, when we worked at State Mechanical Workshop, and I told them, let's go and eat in Villager. I told my husband, before you know it, somebody saw me with 3, they are my junior staff when I was working in the ministry. They called my husband to say that, Gashina, we saw your wife with 2 men walking into Villager. And then he told them that she told me they are her staff. So be transparent in anything you're doing as a career woman, so that you wouldn't give any suspicious thing to your husband or to your children. I always tell my people, anything I do, not even for my husband, but for my kids, because I wouldn't like anything that will come and be a stigma on them that I'm a mom, all this. My kids. I wouldn't like my mistake to affect my children. This I stand.
and I have the fear of God in me, I wouldn't do anything that my Bible did not tell me to do. That is how I'm doing my things, and my husband supports me seriously. Okay, another message. Your integrity and diligence is highly commendable, ma. Thank you for this program. SMK Radio. Let's see. SMK Radio, indeed, we need more of this. Yes. So we'll be doing this throughout this week in commemoration of the International Women's Day That to is create why you more see me awareness. in purple the Yeah, world. and I'm also in my touch of purple. Yes, And we did that yesterday. We did that on since on Saturday actually. Yeah, You know, okay. on Saturday was the day. the main day, International Yes. Women's Day. We invited some journalists, especially you know that- there is this stigma on journalists. They assume most journalists are just anyhow. They don't know that this is not the way the No, society of is. course. On Sunday, we did that with CEOs, business owners, Yes. entrepreneurs, doctors, the two of them. So you could Jibril, imagine. I saw her name, Yes, Rahila, Dr. Rahila Jibril. and then Cecilia. Yes, you could imagine how, like, from secondary school, Yes. someone will rose to that position. Yeah, It's not, as it's a not an woman, easy it thing. was. I mean, it wasn't an easy thing. Yeah, and today we are having Comrade Lucy D. Yunana. If at this junction, we would like to switch back to Hausa so that our listeners will also contribute in one way or the other, because problem. the next questions we are going to ask affect almost every woman out there. In fact, even the men. It might not, like, you might think she's somebody's daughter, but don't forget you have your own child, Yes. your sister, your Yes. mother too. She's So a far as woman. she's very good. Yes. So masu sauraron mu a daidai wannan lokaci za mu kuna in yanzu kuke kuna akwatin rediyon ku kuna tare da mu a gidan rediyon SMK akan mita 96.5 zangon FM inda muke tattauna akan bitan ranar mata wadda ake a kowane Mayu 8 na Mayu ga kowane shekara, amma kuma kada ku manta shi watan March din kenan Mayu an keɓe shi don a yi celebrating, ana murnan aikata-aikatan mata duk inda suke, sai kuma a yi accelerating action don wannan gyara zamantakewansu a al'umma ta fannin accessing healthcare, neman ilimi, aiki da dai sauransu. Layukanmu da za ku iya samun mu akai shine 0813900047 08139000047 ko kuma 0812039446 08120394469. Sannan you can drop a WhatsApp message or normal SMS on 07076465932 wato 0707-746-593. Za mu ci gaba tattauna da Comrade Lucy D. Yunana, sai kuma idan kuna da tambaya ko karin haske akan wani abu ko sokaci za ku iya kira don ku shiga. A gaba din zamu na tattauna kuma zamu na ɗaukan kiraye duba ga yanayin lokaci. Zan faɗa wani abu a turanci sai in ƙara fassarawa. You know, according to a research, 1 in 3 women worldwide experiences GBV. Yes. A ɗaya daga cikin mata 3 a duniya gabaki ɗaya zai iya zama a gidanka, a anguwanka, sun taɓa wannan cin zarafi na kuma wace iri ya taɓa shafar su. To ina so ki ɗan mana bayanin experience ɗinki na fighting na GBV, musamman ma a kan cin zarafi mata. To sannu Zainab, kowane cikin kashi 3 ɗaya mace ta samu cin zarafi, ai mata cin zarafi sosai. Wannan wayanda suka je suka yi wannan bincike din sun yi fada da gaskiya daidai ne. Na tashi ina fafatukan cin zarafi, kare hakkin mata akan cin zarafi na mata da yara a Maiduguri. Ni na san gugurmaya da na shiga ciki, na san irin abubuwa. Ba kowane wayewan gari da ba zan samu kira Zainab cewa ko mijina ya duke ni ko kuma akwai fyaɗe a nan. Ba ran da Allah garin Allah zai waye da ba na jin. Idan na ji, idan ya shafi kamar fyaɗe ne, zan tambaya wani anguwa kuke, domin yana da kyau idan an san anguwa din sai a duba wani police station da za a tura, domin ana so, idan ana so a bi hakkin wanda aka ci zarafinta ta gurin fyaɗe, domin a ɗauko mata fansanta, ya kamata a je likita ya auna ta kuma a duba. Zan ce wani police station a wani anguwa kuke, kuka faɗa haka da zan kira police station din ko DPO din ko DCO din cewa to ga case kaza. To ina so kuma faɗa da babban murya, ina son godewa police domin sun bamu asibitin su na hanyar ruwan zafi.
wanda ake kai yara, kuma ya kamata a cikin awanni 72 a je a bada wannan rahoto domin a zauna a duba ita yarinyar. Su yanzu idan an kai cases musu baya bata lokaci kamar da a ce a yau kaza a gobe kaza. Alhamdulillah mun samu ana zuwa da yare, akwai likita a gurin, shi police ne wanda yana da matsayin kamar assistant commissioner of police, shi wanda ya yi kwaranci an ja masa koyarwa akan forensic abubuwa, ya san komai, yana nan a gurin da an kai, da zara an kai yare a gurin nan da nan za a duba a yi. Kuma ina son godewa mutanen FIDA da kuma lauyoyi wanda su suna ba da goyon baya, suna hada hannu a yi wannan abu, don wannan aikin maganar cin zarafin mata da yara ba mutum ɗaya ba ne. Idan za ka yi maganar cin zarafi, za ka fara asibiti yana ciki, police yana ciki, lauyoyi yana ciki, a cikin haka kuma wanda aka ci zarafin akwai wanda suna neman bukatun abinci. Kuma ina son yi kira da babban muryan goda ita Honorable Commissioner Women Affairs, Allah ya kara mata ɗaukaka da daraja. Domin me yasa na faɗa haka, wa'ansu akwai wanda aka ci zarafin su, domin ba za su iya waya suka ci zarafin su mutane da suke gida ɗaya, komawa gidan zai zama wani abin damuwa. Zan kira ta waya komin 12 dare ne, ita Honorable Zoya za ta ce menene comrade, ce gashi ta ce ki kai ta rehabilitation center. Akwai wanda kuma gidajensu ita yaren an ci zarafinta shekarar ta 14, a haka na ta yi ciki ma bata san cewa ta yi ciki ba abinci. Na zo na duba, muka duba, in za ka yi abincin zarafi yana ɗaukan lokaci, yana kuma neman cewa za ka ba da kuɗaɗe don taimako. A'a, wata rana wanda aka ci zarafin shi ka kai shi asibiti ma bai da kuɗin mota, dole sai kin nemi kuɗin mota kin bayar, an ba haka nan, ko kuma abinci. Ita Honorable Zoya kuliyomi idan na ce to wannan fa gidansu yariya za a hada, kuma idan yariya tana makaranta ne an ci zarafinta, dole za a hada da Ministry of Women Affairs, Ministry of Education. So abubuwa din yana nan da yawa ne, hannu ɗaya kadai ba zai yi maganan a samu har nasaran wanda ya ci zarafin yariya har a doke shi a ji a kulle shi a kurkuku ba. Dole ne sai an hada karfe da karfe, an zo an zauna an yi wannan abu. Duba ga fafutukar ku na yau da kullum, ku ga cewa kun kawo karshen cin zarafi, to yanzu za a iya cewa abin ya ragu ne ko har yanzu abin fa to akwai shi a garin nan? Idan na duba baya lokacin da na fara da yanzu, zan ci alhamdulillah ya dan ragu. Lokacin na kuma zan gode wa police yanzu ma sosai. Da na taba yin magana Frank Radio a BRTV, wani program da ake yi lokacin, say it as it is, zan ce lokacin polisawa ina muna samun issue da su, amma yanzu alhamdulillah. Da za ki zo police ki kawo maganar yarinya ai mata fyaɗe, za a ce ki je ki nemi kaza, ki wani kaya ta sa, wane, dukkan su yanzu musu koyarwa, an ba su capacity building, sun san abubuwan da ake yi. Kuma su wata rana idan akwai a maganar cin zarafin da sun ga kamar akwai interest, suna neman mu a zo don a kare haƙƙin wannan. So wannan ma yanzu akwai raguwa. Da ba a magana idan yarinya an ci zarafi, da zaki ga ba wanda yake so ya bude baki ya yi magana cewa an ci zarafin yata, za a ce miki wai ba za ta samu mijin aure ba, in ji wani mai ƙarya. In baka zo ka kwato wa yarinyar nan hakkinta ba, za ta samu abin tabuwan hankali, za ta ga kowane miji, don wannan abin yana cikin kwakwalwanta, yin aure ma zai zama mata da damuwa. So alhamdulillah, amma da har yanzu kamar Oliver da Twist muna kan roko iyayen mata, har yanzu akwai da ba sa so su ba da rahoto. Muna roko da babban murya cewa mata ku fito ku ba da abin, amma kuma mu iyayen mata akwai namu. Kina da yarinya tun tana karama, ya fara, idan kika fara, nayi magana nan kamin kin koyar mata da maganar addini, zaki koyar mata yaya ake zaman kewar na anguwa, domin akwai mutanen banza. Yarki ya na mace zaki fara gaya mata cewa ga wurare kaza da kaza da ba karke da kowa ya taba miki a jikinki, har da ɗanki ɗa namiji. Ni na ba da labari cewa kullum in na samu zarafi kamar haka, ina gawa iyayen mata cewa ɗa namiji mace ce take so ta yi masa fyaɗe, har ta cire kaya ta bude kafanta, amma tun yana shekara 2 da na fara koya masa cewa kar kai wasa da gabanka, in kai wasa da gabanka zaka shiga wutan jahannama. Yarinya ta bude yaki cikin dare, kashe gare zai same ni, yace wannan yarinya ba yar alheri bane, bad girl ne. Nace me ya faru? Ya tashi ya cire wandonsa ya bude kafansa, cewa wannan yarinya ta ce ya sa nashi lilin shi, ya ke ya sa. Kin gani? So hakkinmu ne muna zaman iyayen mata, idan har muna so ai fafutukan cin zarafi, ba wai mutum ɗaya ba. Ga kuna yanzu kun kira mu rediyo muna magana akan shi. Iyayen mata tun daga gida, idan kin fara kowa yaron kin dai ke musulmani bismillahir rahmanir rahim, ko kuma ke krista kina ci our father, next thing da yaro ya fara sana abun addini, zaki koya masa cewa ga yanda za a yi zaman a anguwa.
yariya mai shekara 8 tana wucewa da yake iyayenta bata gaya mata cewa ga abu kaza kar a yi ba, tana wucewa maman ta aike ta siya mata kanwan farin me na kalaba, wani ya dauke ta ya shiga da ita cikin zaure ya bata yarinya, domin iyayen ba su gaya musu cewa kina tafiya ko wani ya miki magana kar ki yadda ba. Kin gani, so mun duka hakkin yara ta a wuyan kowa da kowa, amma ya fara daga gida. To kin san shi cin zarafi ma iri-iri ne. Kwarai. Ina so dan wani yanzu za mishi abu an ci zarafin shi ma bai ma san an ci zarafin shi ba. Kwarai. So za inda hali ki dan lissofo mana abin da in an yi fa an ci zarafin ka ne, daga nan kuma idan aka yi hakan abin da ya kamata mutum ya a gurguje dan ya kare kanshi, dan kamar yanzu aka wa yarinya fyaɗe ciki zai iya shiga bata sani ba. Kwarai. Cutan banza zai iya shiga ba a sani ba. So sai a faɗi abin da ya kamata a yi a kare kai. Shi ne maganar da nake faɗa wa iyayen mata, idan har wannan abun ya faru tunda baki zo na kin ɗauki lokacin kin kowa yarki maganar addini da maganar zaman kewan zaman mutane ba, na fari da zaki fara yi idan har abun ya faru, ba wani maganar kunya ki ce wai a'a ba kya son mutane su sani an wa yarki fyaɗe, amma lokacin da ciki ya fito kuma ai abun nan baki ɗauki yare kin kai ta asibiti ba, baki san wannan mutumin ɗina ko yana da cuta ba, kuma ya kamata farin farko in abin ya faru a je a nemi police station a yi reporting, daga nan polisawa za su ɗauke ta su kai ta asibiti kamar yadda na faɗa, a je a gwada ta a bata wayansu maganin da yake hana watakila cuta da yake jikin shi pep abin da magani da ake to a yi preventing cewa kar wani cutar yaɗu a jikinta ko kuma maganar ciki. Kin gane, amma wayansu iya za su yi shiru sai abun kamar kes din yare mai shekara 14 da na bada labari, an yi shiru maman ga makwabci ne mata fyaɗe an kiya yare mata tana da ciki bata sani ba, tana cewa wani abu yana mata cul 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 a cikin ta. Kin ga karama ce ke uwa kina boyewa cewa a'a ba na so, amma lokacin da ciki ya fito kan duk duniya ba su sani ba. So yana da kyau idan abin ya faru da farin farko a je police station, daga police station a je asibiti, daga asibitin likitoci suna nan ƙwararrun likitoci sun je sun yi karatu sun yi shekara 6 shekara 7 suna koyarwa, za su ba da magunguna da zai hana wayansu cutar da zai shiga jikin yarinya karama, ko kuma idan wannan mutum yana da wani cuta za a kare ta. In maganar ciki dina ma daga can tun abun ana maganta shi, ba za a bari sai abu ya lallace. Wani kes an kawo mini na shekara 2 wai ta zo lokacin da abun ya faru yarta ne kani dan mai gidanta ne ya bata mata yarinya, da na kira ta nace ni na bin kare haƙƙi akan fyaɗe nan sai na ga abin da ya nada abuzu. Kashe gari kawai ta kira ta ce mai gidana ya ce idan na bi wannan abun zai sake ni. Shekara 2 last 2 Mondays ago ta zo office dina wai tana so a bi mata domin mijin ya zo ya sake ta. Na ce baki da hankali, menene evidence? Kin san lauyoyi in an je kotu dole sai an samu collaborating evidence da suke fada beyond reasonable doubt. Ni yar samu ina zan je in bada wannan beyond reasonable doubt ba evidence, ba wai su ba doctors report ba komai, ba zai yi ba. So iyayen mata idan abu haka ya faru kullun na bada number, akwai yanzu wayansu da sun kira ni ba san su ba, wadan da kura ka ba su waya na bi musu hakkin su. Yan mata guda biyu mutum ɗaya bata yaya da kanwa kamar ni da ke uwa ɗaya uba da, yanzu kes din yana nan a siyadi. So kin gane iyayen mata ya kamata kar ana nan ana boye-boye don zaki ji wa yarki ciwo, ke ma abinda kike kun ba kya so a faɗa din dole magana zai fito. Yarki ai tana da ciki ana kina wucewa ana haka da baki kin gane, to gara ma tun abin yana danye shi ki kira mu tsaya miki a biwa yarki haki lokacin da za a samu shaida. Amma ana ma boye ciki ne duk da ka boye zai fito. To ki gane ga mutanen Facebook fa Zarma Alhaji ya ce masha Allah, Sayyidi Ibrahim ma ya ce masha Allah, to ana gaishe ki. Ba saurar za ku iya kiran mu akan 081390000047 wato 08139000047 ko kuma 08120394469 or 07076465932. Ga wani kira barin dauka. Hello. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam, da wa muke magana? Sai kuna magana da Abba mazaunin angon Jidar ina wa bakwa barka da zuwa. To masha Allah Abba ina kwana. Lafiya ƙarya ta zo lafiya, Allah mai da ta gida lafiya. Amin. An cina gwagwarmaya kusan gidajen rediyo na Maiduguri fa inda bata zaga wajen jan hankalin iyaye akan abin da shafi cin zarafi. Allah saka musu da alkhairi. Wato gaskiya cin zarafi ya kasu kashi daban-daban. Amma na wanda ya fi
tsamari shine da cin zarafi na yara da na ake wa mata da yawa. Kamar yadda take magana cin zarafi, banda ma na fyaɗe akwai cin zarafi da ake wa yara irin na aikatau. Za ga yarinya ta kai ta kawo irin rayuwar mu na yau, za ga uwa ta dauki yarinya ta kai ta wajen aika, ko kuma akwai da musamman ma mutane suke zuwa suna bi gida suna dauka yara ƙanana wajen suke su aka, to ba makarantar boko ba na addini ba, kuma yarinya kawai tana ta aikato a gidan mutane wanda albashin da za a bata ba ita kadai ta amfani ce ba, suna zuwa su karɓa su kana amfana da shi. Shi da kiran Allah sai duba wannan abun. Sai kuma cin zarafi shine na agola, wanda baba ya auri mama sun rabu da mama, ko kuma ta rasu ya auri wata, ana wulakanta yarinya a gida. Kowane ayyuka ita ce, ko na namiji ne ma haka za ga an masa yau kaza, da ga ƴaƴanta su je makaranta a nan shi wannan yaron ba a masa, kuma kullum a wulakace, kuma in ya zo kuma ƙara faɗa ba wani abu daban ya ƙara da kan yaro, wanda iyaye ba sa bace ya kamata a duba lamarin nan. Abu na uku kuma ina so a ɗauko doka ne, wato rashin doka na cin zarafi yakan sa masu yi su ci gaba da yi. Saboda yau in aka ɗauki hukunci mai tsanani, aka zo kamar gidan aka ce an ɗauki hukunci, kamar da faɗa an ɗauki hukunci amma wani hukunci amma wani girmansa, to wallahi me nan gaba zai kiyaye. A rashin ɗaukar doka mai tsaye ba an cewa babu doka, akwai doka, yana kyau a ƙara zurfafa doka, kamar da ku shekarun baya a Kaduna aka ce da a dandasa mutum, a doka ne mai tsanani. Yau a ce kai ma'ana an kaba wannan dokan da zama tiya, amma mutum ɗaya biyu an yaɗa shi a gidan rediyo aka ke gani, ai me nan gaba zai kiyaye, saboda ya san cewa dokan nan da ta ba karamin doka ba ne. Ciyar da Allah a karfafa doka, kuma ina kira da al'umma su ji tsoron Allah. Duk wanda ka tabbata cewa kai za ka ji tarbi, to kai ma ba Allah bai barka ba, kai ma ba ana tafi, kai ma naka zai iya faru. Kuma ina kira iyaye duk lokacin da aka tarbi ana sanarwa a kai kara a binciken niyya, dan yau da gobe abin da ya bari fa. Yawwa za ga namiji zai iya abin da ya gani, namiji wata sa abu ɗaya gani matsaloli ne a cikin anguwa, ana kamar da ta ce a nuna ta mai ga matsala ne, ana ke kin bi kari yarki kun da ewa gashi, ko kuma aje an fara kes ya kaji uwa iya za ka ce ai ga wani abu nan a baya a ce ai shi kira kes ya cinye, kar ai wannan abun, ko kuma abu kuna cin zarafi, ko kuma iya kun ci zarafin yar ku da kuma cin zarafin ta ne, to da kuɗi ku karɓa mata hakkinta. Shi ana da Allah ya ci karo a je kuma a dinga hakuri wajen na kai kara a kotu, ana jin lokaci a yi hakuri a je wannan lokacin har a kai state da za a yi yanka hukunci, shi ma wani a kai shi ma furtin ne, amma mene a yi masa kuma ta samu lafiya. Allah mai da babba cikin koshi. Mun gode sosai Abba. Maganganun da kai Malam Abba ya yi kyau. Kwarai cin zarafi kamar yadda ka faɗa. Ni ina ga mutane ka ɗauki 'yan mutum, yarinyar da bata kai azancin shekaru. Zan ba da example da kaina. Akwai yarinyar da babanta na gan shi bai da halin da yake cikin mashayi ne. Na ɗauki yare na ce tamkar na son ɗauke ta zama yar ciki kamar yar ciki na ɗauko ta zo gidana na ajiye ta, mun yi gwajin wata 6 na sa ta makaranta tare da yara na suke tafiya makaranta. Sai baban ya zagaya ya dawo da inda take ana biyan ta 4,000, sai in dinga biyan ta 4,000. Na ce idan na yi haka na saba wa doka, kuma ba zan fara abin da ba zan yi ba. Na gaya mushi na mayar masa da yarinya. Maganan wayansu yara ka ɗauko yaro ka ajiye shi kana cin zarafin shi yana nan da yawa. Na magana ka na uku da kai magana cewa akwai verb outlaw da ake amfani da shi. Yau ina so in kira da babban murya kuma in gode wa ita justice ita Aisha Kumaliya, ranar watan wannan February da ya wuce 18th ta bi wani case, kamar da idan zaka bi maganar cin zarafi kamar na fyaɗe sai ka zama mai hakuri. Wannan case tun 2023 alhamdulillah February this year an kama malamin an kulle shi shekara 21. Wannan ma ai an ci nasara, amma a hakan ma mutane ba sa so a yi maganan shi. Ni na san kalubale da nake fuskanta a cikin maganar cin zarafi, idan na bi ka'idodin mutane da aka ci zarafin su, ina son a kwato musu hakkin su, ba irin zagi da bana ji Malam Abba. Amma ni wannan aiki da nake ba wai ana biya na ko kuma menene ba, aikin lada ne da muke so mu samu al'umma wanda irin abubuwan marasa kyau da addini ya hana a daina yin shi. Bari dauki kiran nan dan suna ta kira, kai ma mun rasha shi. Sadiq Abakarin kana jin mu zaka iya ƙara kira. Hello, da wa muke tare? Hello, SMK Radio 96.5. To zaka iya ko zaki iya ƙara kira. A Facebook wani ya ce it's so sad women face a lot out there that is need. Bari dauki wannan kira. Hello, dan Allah a gurguce duba ka kira ya yawa. Muna jinka, da wa muke tare? Malam barkan ku ne. Barka dai, muna tare da kai. Alhamdulillah, abubuwan kwana yana kayar da mu a zai maku sosai. To. Na yana da ke. Kana da tambaya?
ba da tambaya. To mun gode sosai. Da wa muke magana daga ina? To barka da shigowa Yakubu. Eh. Na'am. Ka ɗan ɗaga muryanka. Na'am. Ya kamata a mai hukuncin da wani wanda yake cikin nema da sauran. Na'am. Kuma bai kamata ma a bar shi da nan ba, amma da idan mutum yau an kama shi kuma bayan ɗan kwanaki za ka gan shi a gida cikin shi ma lafiya ba wani kuma ba a dole ba. Da sun yau masu shirin yi kuma sun kara samun gaskiya. Ok, to mun gode da naka gudunmawa. Na kwana. Lafiya ƙalau da wa muke magana? Ina gajiya, ina magana da SMK. SMK Radio 96.5 FM. Ok, akwai wani matsala kuma. To, muna ji. Yara ba za su sa yaran su a makaranta ba. Tun da safe karfe 6 sun daura yaro tallan fiya wata. Su yi nan, su yi can, su yi can, su yi nan. Daga safiyan sun fita 11 dare yarinya za ta tashi ta zo gida. Ba ina kauni ba makaranta ba komai irin wannan musamman na fuskanta. Sai Allah ya gyara. To muna godiya. You comment right kafin mu ci gaba da ɗauka kiraye-kiraye din. Magana na yara ma magana na kamalan batun talla. Ni dinnan na taba yin wani abubuwa domin na ga yara talla dinnan akwai abubuwa da yawa da zai same su. Na ɗaya ko mota ya buge yarinya tana talla, na biyu ko wani mutum ya bata miki yarinya, na uku masu yi secret call za a iya tafi miki da yarinya. Sai na je na tara 'yan mata masu talla ranar duka da kayan su na ce nawa kike yi wanda ta ce a 300 kaza muka tara su a Women Affairs Women Development Center na koya musu sana'an hannu daidai kamar daidai lokacin sallan za a yi sallan azumi ko sallan layya aka nuna a TV 'yan mata rana ɗaya na shiga kasuwa sai ga wani yana min godiya ya ce ai tallan da yata take ta daina abin da ke koya musu tana nan ga sallah ta yi 'yan kunne da abubuwa ta siyar iyayen mata wayansu iyayen matan mazan su sai sun fita zuwa kasuwa sai kaga sun dora yarinyar su talla ba da sanin uban su ba. Na biyu kuma zaka ga mace uwa zaki aiki yarin ki da tallan abun 500 sai ki ga yare ta kawo miki 5000 gida yaya ta samu ba zaki tambaya ba an je duk an kwambable mata duk an tattaba mata jiki inda bai kamata ba sai ki zo ki ce ai ta tana da farin jini wallahi tallahi ta yi goshi wallahi sai Allah ya tambaye ki hakkin yaran nan domin wannan amana ne Allah ya ba kowace mace ta lura da ƴarta ta mata tarbiyya daga maganar addini ta mata tarbiyya yadda za ta zauna da mutane a cikin anguwa. Okay, bari in karanta wannan message da ban zo na karanta a Facebook ba. I'm sorry about that. So Peter yace it's so sad women face a lot out there. There is need for every woman to know their rights and also voice out. And that is what we are doing. The place of a woman in the family or society cannot be overemphasized. Speaking from experience, women are gifted. They have a lot to offer. Silence is not the key. We really hope and pray GPV becomes a history. I mean, Mr. Peter, that's a very good one. I really appreciate you for even giving us kudos as women. The Lord will continue to be with you and guide you. Your children will not face such kind of GPV. Lafiya kalau da wa muke magana daga ina kuma? Barka da shigowa Malam Babangida. Tana jinka Comrade Lucy na nan har yanzu. Ina nan babana. Muna da wani ɗan kesi ne namu wallahi rake rake mutum ya aure wata ɗan wani kusa ya sake ta kusan shekara 2 da rabi. Tana gida bai komai ba sai yanzu da ta samu za ta yi aure sai ta ya riga ya ne da ita. Ina za mu bari baka namba na domin wannan ba magana da za mu zo na ba da yake muna da lokaci ka daidai lokacin da za a kulle wannan program. So namba na za ka ɗauka 08039381202. sai mu zauna mu yi magana zai da za a biya a kwato mata haƙƙi domin ita national human right ya ci inda naka right ya tsaya haka na wani ya fi abu na ɗauka na shi ma yanzu na ɗauki naka ma zan bata mun gode a Malam Babangida ga wani kira mutane ya fasiri kuma na afuwa duba ga yanayin lokaci kuma mu ma gama tattaunawa ba wa alaikum salam da wa muke magana a gurguje
Barka da shigowa Badariya. Lafiya ki da wuri domin lokaci ya gabato. Wallahi gaskiyanki ne Badariya. Gaskiyanki ce. Yara ma ba kamar yaran zamani yanzu nan ba. Abubuwan inda za ba su da hakuri suna so koyaushe yanzu su yi kudi. Ga iPhone saga. A zo miki ƙarya, namiji ya miki ƙarya zai aure ke baki wani abu ba shi bane. Ku yi hakuri in lokacin ku ya zo za ku yi wani abu idan mun ga muku shekarun da muka ɗauka muka zo wannan lokacin da hakuri ne muka fi kowa. Kowa ya hakuri. Kin san kamar da ka faɗa bin kes na fyaɗe in ba a yi da wuri ba yana ɗaukar lokaci. In an yi da farko shine za a ɗan samu su shida da sauransu yadda za a gane a tabbatar. To wasu kuma sai su ga maybe police in an kai ba sa bi police suna sanya. Ni sannan kuma ki maganan vaplo. Kwanaki akwai wani case at the national level kamar ana so a yi scraping. To amma me tabbataccen cewa har yanzu a Borno din dokin ba da example na wannan Aisha Kumaliya wanda sai amfani da shi a ita Aisha Kumaliya da ita Aisha Ndume dukkan su idan maganar fyaɗe ya zo kotu su ba su wasa da shi ba sa ɗaukan shi maganar VAP adlo din nan gwamna yayi assenting din shi an fasa din shi zuwa abin bill I think January 2021 right 2022 January 14th kuma wannan dina ko wani ya sa maka hannu ta inda bai kamata ba ma shi ma akwai dokansa wanda ya gani yake yayi magana idan yau kin ganni ana yin wani abu da ba kyau akan vaplo din yayi magana cewa ni idan zan tafi shekara 20 ke zaki je shekara 10 in zan biya 500 zaki biya 250 so wannan abu mutane ne ba sa bi kuma maganan police ni na ga mutane idan inda ka je kaga ana maka wani iri kirani ni na daukan lokaci na sai na bi na ga abin da ya nada wa buzu nadi masha Allah to bari mu dauki wannan hello da wa muke magana hello lafiya kalau da wa muke magana a gurguje Muhammad Bukar daga Marunari ayya barka da shigowa Muhammad Bukar lafiya kalau yana kiran daga garin Mamuri muna magana ne akan yadda za ku yi ku kare hakkin yara mata iyaye da kanan mata kar a ci zarafin su irin abubuwan da kuke faɗa ko da sun faru idan mutum ya yi maza sai ka ga polisi ya yi nashi likita ya yi nashi amma a shari'a sai mutum ya sha to yanzu abu ya canja an fito da sabon doka amma abin da ake so shine idan abin ya faru ku kai report da wuri kar ku gaji dan gaskiya wani sai ya ce kudin mota ya ta bin kes ya ji shiruma ni na bi musu fa ni har na ce biki dan sun same ni sa kudin mota na ba mutane to Comrade Lucy za ta faɗa number ta yanzu ma da ayya ku yi hakuri gaskiya ba za mu dauka kira ba ga wani to time ne hello ga kin gani ga wani wa alaikum salam da a gurguje da wa muke magana to barka da shigowa Alhaji Ali me naka a za ta bada yanzu to da Allah kowa ya dauki abin rubutu yanzu za ta ba da shawaranta ko jan hankali da za ta yi daga karshe kuma sai ta ba da phone number ta sai mu karkare shirin bismillah ma iyayen mata har da maza yanzu akwai wani sallu da ya fito na yaro ana musu abin su ma fyaɗe ta ludu ta tubura wanda ba ki ƴaƴan maza yanzu ma abin yayi yawa akwai ke zanabi yaro karami kuma iyayen maza kuma kuna da lokacin da ya kamata za ku zo na ku yi wa ƴaƴan ku maza magana cewa gashi fa wata sabon sallar da ta shigo cikin Maiduguri da wayansu batattun mutane suna bata mana yaran maza shi ma akwai kes yanzu haka da na bi daga Gwange police station yanzu har an tura zuwa headquarters dan Allah dan annabi idan ana musu magana ana musu hudu ba a yi musu magana cewa su san mutane yaro nan shi bai san ba wanda ya gaya mishi idan ya tafi nika wannan yaro sai ya dauke shi ya zo yana masa wannan abubuwan shi ma da na zo na mishi interview a sha an fara yi masa ne a daga nan da maturu kin gani ya bar da maturu ya dawo Maiduguri zai wa wannan yaro nan shi kuma in ba tsaya ba shi ma zai zo ya samu ne a yi musu magana dan Allah dan annabi iyayen mata da maza mu zauna wannan amana da Allah ya bamu ƴaƴan nan mu zo na mu koyar musu tarbiyyar da ya kamata ina da cewa idan mun yi wayannan Allah zai taimaka mana kuma za mu samu society da ba irin wayannan abubuwan da Allah ya hana wannan abun anoba
to na gode. Daga karshe namban wayan da za su iya kira na 080 sifili takwas sifili 39381202 shine namba na. Ki ƙara kira ma. Sifili takwas sifili 33812 shine namba na. Ko yaushe idan ka kira ko a ina kake ko kuma ko a ina kike idan magana ya ci zarafin yarinya ko kuma ka je police station ana maka kaza da kaza da kamar yadda ya malami na karshe ya magana kira ni zan je gurin domin muna collaboration da mutane da polisawa to na gode. Ga kira ya fara shiga tuntuna studio masha Allah. To ma sauraro muna mika godiya mu na musamman da kuke sauraron mu a yau a kullum. Sannan muna so ku ci gaba da bibiyan mu da sauran shirye-shiryen masu kayatarwa da ingantarwa da fatan wayannan shirye-shiryen da ake yana amfanin ku da fatan kuma kun ji maudu'in nan da kunnan basira insha Allah gobe ma za mu ƙara muku wani amma ba na la'alla na cin zarafi la'alla ba na shi ba amma dai idan kuka kunna akwatin rediyon ku za ku ji ko menene maudu'in namu na gobe zai kasance. Daga karshe ina so in ƙara jaddada cewa a just and progressive society creates women not as second class citizens but as a partner in growth, change and leadership. Thank you so much, Carmen Lisi, for coming into the program despite the early morning thing. People will be like, I want to be in bed. I'm saying Ramadan Mubarak and Iftar Mubarak in advance to our Muslim brothers and sisters. Thank you so much.